Кожна ситуація, кожен такий проєкт, він може бути складним і різним. Тобто якогось універсального рішення і не буде, мабуть, чи там, як я дію в стресових ситуаціях, чи, наприклад, конфліктні ситуації. How do I manage stress? My answer was practically that I work in one of the best banks I have ever worked in my life. І якраз постійні слова Володимира, що все буде добре, якось вона налаштовує, що насправді все буде окей, і ми з піднятою головою крокуємо далі. I am Anджей Новіченко. I am heading the internal audit division in the best bank in the country, the best function in the country as well, internal audit department. I have with me Volodymyr and Anastasia. Dear colleagues, due to the fact that we had a lot of fun by the table describing the audit function, and it seems that it had quite good attention and appreciation, we decided to hold another part of this audit diary and describe further on audit function, audit life, and what is connected with an internal audit. I would like to also discuss how do you see the level of automation in internal audit. We implemented not long ago a system, audit management system. How do you find this system? Maybe it's for me question because Anastasia it's not team leader. Maybe I answer this question. Okay. Okay. Я передаю своє питання до Володимира. Okay. Так, дійсно, Анджей, була впроваджена нова система для аудиту, і це дійсно крута штука для нас, тому що це нам допомагає бути оперативніше і швидшими, коли ми починаємо і працюємо взагалі зі всім процесом аудиту. Від початку, коли ми оголошуємо про наш аудит, до завершення самого аудиту. Тому що зменшує час на формування певних видів документів. Ми можемо заносити інформацію напряму в систему, і система сама генерує таке, як повідомлення про аудит, в системі вкладена програма про аудит. Перелік певних документів по аудиту, як список аудитських процедур, вона також передбачає, скажімо так, ці питання в розрізі кожного аудитора в команді. І навантаження часу на аудиторів також розподілено в даній системі. І це нам допомагає якби менше, скажімо так, витрачати часу на якісь там речі, які ми робили раніше в Google-документах. Тобто зараз ми працюємо, в принципі, в ODMX, і це якби нам краще. Плюс йде планування, якщо планування, також цей модуль, він іде в самій системі. Додам важливий момент, що та новина, скажімо, така фіча для перевіряємих підрозділів, які на сьогоднішній день самі можуть додавати паперові документи про виконання рекомендацій. Це дуже круто, тому що, по-перше, система генерує повідомлення підрозділам про те, що наступає термін виконання рекомендацій, і це повідомлення відправляється Auditors, і вони розуміють, що скоро настає цей термін. Ми зі своєї сторони, аудитор відповідальний за ту чи іншу рекомендацію, також отримує даний лист в пошті, і він може своєчасно відреагувати, щоб не було певних прострочок терміну виконання. І це дуже круто, коли підрозділи самі можуть додавати інформацію про виконання, своєчасно отримують інформацію. Ми своєчасно можемо проконтролювати це, і аудитор не заходить, періодично перевіряє це сам, а система генерує йому цю інформацію. І це дуже гарна підтримка аудиту в цілому, тому це дуже круто. І наскільки я розумію, це ще далі розвивається і буде розвиток і надалі. True. But I have to mention that we are probably the only audit function in the country that uses such a top-notch system that is allowing not only us to collect all the working papers, all announcement, everything, generates report, but also auditors are using our system in order to fulfill the recommendations. And I will even tell you more, just after the recent conference, the system that was originated in Germany, now it's growing and it's becoming international. How do you see and how do you manage to find the right balance between work and pleasure or your normal private life? Because I would like to understand whether you are not spending at work too many hours that you are able to balance everything. Ну, почнемо з того, що я намагаюся собі чітко
встановлювати межі часу. Да? Я знаю, що в мене робота там з 9 до 6, що, в принципі, після 6 роботи я вже вільна. І якщо, знову ж таки, порівнювати з роботою в фронт-офісі, да, яка мене дуже виснажувала, в аудиті такого немає. Тому в мене після роботи є ще дуже багато часу, наснаги, якоїсь додаткової можливості, да, займатися своїми справами. Тобто найголовніше – це тайм-менеджмент, який ми собі встановлюємо і контролюємо, і, безперечно, сам формат роботи, що він досить відрізняється від того, що в мене було у фронті, і з тим, що є зараз. So it means it is not that bad. However, especially when the year ends, at the end of the year, we have definitely usually more work because beginning of the year we are finalizing some paperwork, we are planning, we are starting our work, and usually the second part of the year is busier than the first part of the year. But we're not that bad, right? Not bad. Anastasia, where do you see yourself in, this is a standard question when we are hiring someone, but let us understand, knowing already the internal audit, where do you see yourself in 2, 3, 5 years? Давайте тільки закрити, будь ласка, вухо. Хочу бути керівником аудиту. Very good, but still audit. Tell me something, because this is also interesting. Why bank? A lot of people are choosing sales, information technology. Why bank? Financial institution. Ну, дивіться, знову ж таки, в банку дуже велика кількість різноманітних продуктів. Якщо брати з точки зору аудиту, да, ми вивчаємо процес там, страхування, там, продаж якихось страховок, які реалізуються у фронт-офісі. Тут є вивчення безпеки, тобто безпека в банку, там в касі і так далі. Банк – це досить такий велика сукупність різноманітних процесів. Тобто, де, в принципі, його немає в інших інституціях, там, в страхуванні, якихось там інститутів спільного інвестування і так далі. Тобто, тут зосереджена дуже велика різноманітна кількість продуктів, що, в принципі, дає змогу вивчити різноманітні процеси і заглиблюватися безпосередньо в ці процеси. Thank you for this answer. I thought that you will say that you like how $100,000 look like, and they probably weight around 30 kilo. But what you are saying is that bank is a lot of processes and it's a very interesting and complex organization. I would like to only add that we are trying to train our auditors in a way that even if they change profession, they will go to shipyard, or they will go to the factory, or they will go to the insurance company, or they will go to the production company. Internal control system, risk management, process management, and improvements and recommendations, and being a third line of defense is probably the same. What do you think? Так, безперечно, ми вивчаємо багато процесів, ми можемо піти в будь-яку організацію, да, але, хочу наголосити, я з банку нікуди не збираюся ходити. Thank you, Anastasia. I would like to come back to your answer when you answered that in 2, 3, 5 years you see yourself at the position of audit manager. I'm not going to ask Volodymyr because I think that he would like to jump into my chair, but I don't think there is something wrong with that. And in developed organizations, this should be a process that should be in place. We have to make sure that there is this replaceability and the organization functions. So this only proves that there is a great chance if someone joins internal audit department, so there is no ceiling that you cannot grow further. Our department is, or our division is quite large, so there is a lot of place for learning, growing, development, starting from junior auditor or even from intern, going through many layers of internal audit, and before you realize you are experienced and there is a managing function waiting for you.
And this is how I am trying to set our department, because I will not be here forever. So the structure, the organization has to work by itself. I have to leave this in the future, that this organization is healthy, works properly, and there is a proper system of replacement and proper system of growing within internal audit division. I like this very much. Volodymyr, I will go back to you because audit is quite a stressful job. We probably cannot hide it, that it's very, we have fun working in internal audit because we are growing, we are developing, but at the same time, sometimes it's stressful, especially when you have a very difficult topic, there is a lot of attention to the topic, or we have, let's be straightforward, sometimes difficult clients. How do you manage those stressful situations? Do you have any recipe for that? Анджей, кожна ситуація, кожен такий, скажімо так, проєкт, він може бути складним і різним. Тобто якогось універсального рішення і не буде, мабуть, чи там як я дію в стресових ситуаціях, чи, наприклад, конфліктні ситуації. Насправді завжди аудитор, він готовий до будь-яких стресових ситуацій, бо він готовий і він знає той матеріал, який він передає, розповідає перевіряємо підрозділам. Третє, тобто мається на увазі знання, які в ньому, перше, це в нього є знання. І є розуміння, що аудитор дає. Тобто він впевнений в своїх даних, впевнений в своїх цифрах, тому він вже не буде боятися, що йому розповідати, і для нього це зменшується стрес, бо він чудово володіє тою інформацією, яку він має подати на зустрічі чи в звіті і таке інше. Друге, це дійсно потрібно слухати. Тобто слухати підрозділ, більше слухати, ніж, тому що інколи підрозділи чи на зустрічах дуже часто буває, що задають питання, дають самі відповіді на це, і наші підрозділи самі знаходять вже відповідь. Не те, що ти там даєш відповідь і починається якесь сперечання інколи буває, але це дуже рідко. Але треба слухати, тобто не перебивати, слухати уважно, що говорить сам підрозділ, тоді ти теж зменшиш рівень накалу, ти чудово розумієш, бо ти контролюєш ситуацію на цих зустрічах, коли ти дослухаєшся, що вимагають від тебе опоненти, тобто на зустрічах і так далі. Третє, додам сюди також важливим, це досвід. Досвід в перемовинах, які були вже, ти виніс якісь уроки, коли ти починав, коли був молодим аудитором, починав аудиторську кар'єру, ти зрозумів, тобто важливо на цьому етапі, коли аудитор починає свою кар'єру, прислухатися до порад досвідчених аудиторів, виносити з цього уроки, що не потрібно робити на зустрічах, щоб не було конфлікту. Буває, дійсно, і тайм-менеджмент – це дуже важливо, бо інколи є певні терміни виконання задач, але ти на фоні інших, можливо, паралельно інші завдання, ти можеш не встигати, але ти собі визначаєш пріоритети, тобто це чітко визначити пріоритети тієї чи іншої завдання і йти цим кроком. Бо ти розумієш, що це термін цієї першої, там другий термін іншої задачі і третій. Тому ти також зменшиш рівень стресу для того, щоб управляти з цим часом. Бо ти розставив пріоритети ті чи інші задачі. І ти починаєш так з досвідом контролювати весь цей процес. І це дуже важливий момент, коли дійсно аудитори молоді прислухаються, дивляться на зустрічах, набувають досвіду, коли, наприклад, як от Анастасія говорила, що коли йде ескалація на мене, наприклад, важко їм домовитися з перевіряємим підрозділом, це на етапі погодження звітів часто буває, коли підрозділ не згоден з тим чи іншим заключенням, і йде ескалація в даному випадку на мене, я підключаюся, більш глибше я вивчаю це питання для себе, тому що я не можу йти на зустріч непідготовленим. Мені потрібно розуміти, в чому проблема, які аргументи давав підрозділ, що враховано, а що не враховано, почути точку зору аудитора. І я маю бути об'єктивним в цьому, тому що, можливо, аудитор бачить більш критичну ситуацію по питанню, ніж бачить перевіряємий підрозділ, і, можливо, дійсно треба знайти золоту середину, тобто досягти консенсусу в цьому.
Тому я, розбираючись в цьому питанні, вже розумію, як ми виходимо на зустрічі і аргументовано також довожу свою позицію. Ну, не скажу, що авторитет ролі грає в даному випадку, але на таких зустрічах, але більше грає те, що є дійсно сильна наша позиція, як аудиту, аргументацію. І це мої такі певні кроки до зниження стресу і боротьбою. Тому сприйняття виважено, потрібно, знаєте, свідомо підходити до цих задач. Знаєте, вона мега складна. І ми з вами вже не одну складну завдання проходили, складний проєкт. Але, в принципі, виважено, чітко. Для мене основне, знаєте, є задача, мені потрібно її виконати з командою, чи я сам, в терміни, там, можливо, дійсно з розставленням пріоритетом, що це зараз важливо, це нам потрібно, і тому я розумію, що це треба зробити. Ну, знову ж таки, набутий досвід. Thank you for this answer, Володимир. I remember when I joined the bank, I was observing you. Of course, I was observing other people, but you are in particular skilled to manage very difficult situations and very difficult people. So we are really glad that we have you to share this experience with our auditors like Anastasia and others. Yes, you are right. I've seen you, and we work on a very complicated, difficult, stressful projects, and we're still able to manage that. Volodymyr, I would also like you to elaborate a bit on other initiatives that we have in our department, like our weekly jour fixes among managers, like our strategy that we have that wasn't even previously required by IIA standards, and we already had it when standards are requiring strategy. Our quality review that we perform on working papers, but among also auditees and managers. All those initiatives that probably would be interesting to the audience. Щодо того, що в нас впроваджено і різні зустрічі проводяться, насправді дуже слушно, Анджей, що ви даєте нагоду нам говорити з вами, доводити наші проблеми на наших щотижневих журфіксах. Ми чуємо вас, чуємо новинки, чуємо якісь певні проблеми, які були озвучені на правлінні банку, чи наглядової ради, чи керівництвом банку, і ви доводите цю інформацію до нас, і ми можемо її враховувати в рамках наших поточних аудитів. Це дуже круто, коли ми йдемо паралельно з підрозділами, і ці проблеми ми їх підсвічуємо саме, коли є в них актуальність. Так? Яке вирішення шукає підрозділ для проблеми, ви доводите цю інформацію нам на журфіксах, і ми розуміємо, що це треба цьому приділити увагу в рамках аудитів і довести, проаналізувати і дати свої рекомендації щодо покращення цього процесу. Тому щодо журфіксів це дуже, я особисто ціню, і наша команда, і ми це транслюємо далі на наших аудиторів, тому що ми знаємо, є проблема озвучена вами така, ми говоримо з командою і одразу ж намагаємось включити це питання в той аудит, який зараз іде, щоб закрити це питання, бути оперативними, швидкими і дати вже тут бути, знаєте, як актуальний аудит, щоб ми були актуальні в цьому плані. Щодо стратегії, так, наскільки я знаю, весь план будується згідно стратегії банку, і ви також довели і, скажімо, подали інформацію, що у нас має бути стратегічний план аудиту, і він, це також дуже круто, коли є певний цикл перевірки тих чи інших питань. Я не пам'ятаю такого на попередньому місці роботи своєму, що це було. Можливо, я не пам'ятаю цього, але в принципі те, що є стратегічний план для аудиту будується, це дуже круто, тому що ти знаєш ту ціль, яку потрібно досягти. Так, та стратегія ділиться на декілька років, рік ділиться на аудити, які проводяться, і де працює команда. So I will tell you how I see our function and our department.
not only I'm bringing to the department 25 years of different experience. I worked for international companies in internal audit. I work for insurance companies. I work for the regulator, Polish regulators. From the other side, I have seen what is regulators' expectation to the financial market. But not only that, we implemented top-notch internal audit system that was developed by German colleagues, and right now it's being further developed internationally. But we are also following IIA standards, which makes each auditor that joins internal audit department and follows through our methodologies and processes that at the end of the day, after certain period of time, this auditor can work in Ukraine, in Poland, in Germany, in the United States, everywhere where international audit standards are binding. For that reason, I am going to conferences. I just returned from international conference in Washington. I'm going there to understand what are the new trends, but I am also trying to compare our function, how far we are from leading in that. And I have to tell you that we are not far, but we are very often on the cutting edge of those companies. Of course, there are some, like from Dubai, that we do not have drones performing certain audit activities, like colleagues that probably have bigger budgets, they do. But the methodology, the approach, the certain foundations of internal audit are right here, and I think that together we are creating a really good function to work in internal audit. And I think I will come back to Anastasia, from whom we started, with the question if she could summarize internal audit in her words by saying a sentence after discussing all of these methodologies, burden, work here, there, developing. How would you say in one sentence to these people over there to convince them to consider internal audit function as a profession? Робота аудиту, вона досить цікава і вона спрямована на вдосконалення процесів банку. Тобто ми завдяки нашій роботі ми вдосконалюємо всі процеси банку, ми допомагаємо банку розвиватися, ставати кращим і займати більш лідируючу позицію на ринку в Україні. Thank you. Володимир, would you add something? Внутрішній аудит, насправді, я вже як говорив, допомагає покращувати процеси. І ми будуємо партнерські відносини з перевіряємо підрозділами, і щоб вони розуміли, що аудит допомагає покращити як їхні процеси, систему внутрішнього контролю, також вдосконалює банк, оскільки якщо сильний банк, в нього буде гарна репутація, від цієї репутації буде більше зростати сам банк, як бути клієнтоорієнтованим, залучення більшості клієнтів. Відповідно, банк буде зростати і фінансово. Тому аудит відіграє дуже важливу роль в процесах банку в цілому, підтримує їх і захищає банк в деякій мірі від більш ризикових ситуацій, які можуть виникати в майбутньому. Тобто аудит допомагає, скажімо, на передбачення працює, щоб показати, що є проблема, яка в майбутньому буде некорисливою банку або принесе великі ризики. Тому тут якби аудит дуже допомагає цьому, і вдосконалює і покращує самі процеси. Ну і репутація банку, як я сказав, зростає від цього. Thank you. Any questions to me? Да, в мене є одне питання, Анджей. Все думаю, ми говоримо за баланс між роботою та особистим життям. Ми ділилися досвідом, Анастасія розповідала, як вона з цим справляється. Як вам вдається розподілити той баланс, дотримувати, ходити по тому канатику, з одної сторони робота переважує, з іншої сторони життя, і воно у кожного є. І як ви справляєтесь з цим? Pretty similar question just recently. How do I manage stress? My answer was practically that I actually do not have stress.
I have a great team. I work in one of the best banks I have ever worked in my life. But seriously, I try to let it go. I try to rewind on a few activities. First of all, I am a biker. I have 5 motorbikes, and I love traveling across the country, across mountains. I have different bikes. It would be cruiser, or it would be Harley Davidson, or it would be, they call it dirt bike, that you go into the forest, or it can be even a scooter. I have a pretty powerful scooter with 500 square centimeters that can really do a lot of fun. So this is one. Another, I love traveling. I think this is one of the most valuable thing that will live. If you ever lose everything, you lose your job, you lose your apartment, you lose whatever. I'm not wishing this to anyone, including myself. But the memories of traveling and seeing the world will always stay with you. And also this allows you to kind of understand different cultures, different places, and to come to one conclusion, that we are all the same. Although we have different places where we were born, different cultures, we eat different food, we have different skin colors, but we are all the same. We practically need the same things. So be it the United States, that I love to go and travel. I even years ago, I purchased this map where we scratch those states or places or towns where we have been. Of course, the map is huge, and there is plenty to see, but we have already been, north, south, west, east, and also in the middle. This year we were planning to go to Louisiana, but probably we'll have to postpone this trip. Another element that kind of helps me to rewind, I love watching movies. Be it going to the cinema, which I like very much, or watch on those different platforms. Sometimes I am so much into the movie that I kind of imagine that I am part of it. And this gives you a great experience, but practically this helps me to relax. And books. I just had a discussion recently. My mother, she's a pensioner right now, but she was a teacher and librarian. So not only she took care of the way we talk and the way we write, but she also introduced this love for books. Nowadays, in my apartment, books are everywhere. They are coming out everywhere. So now I am moving into digital platforms. So you can have a book on a tablet. There are different books, starting from novels. I love novels. Going through books that are connected with our work. Whenever I'm in New York, I visit Barnes and Noble, and I go there also for pleasure. It's Sunday morning. Imagine, it's very slow. In New York, which is very bustling, Sunday morning is quiet. You enter this Barnes and Noble, and you collect some books that you like the title, you go upstairs, you order the coffee, and sitting there, you are kind of going through the book. I like this one, I will purchase, or this one, no, I'm disappointed. And then, you take your time, you can read the book, and from the front page to the end, or where you have less time, you can simply enjoy looking and reading. So this is another element that helps me to, and practically, finally, I am an optimistic person. I always see a bright side of each situation, whatever it would be. I think that each situation teaches us something. Even if we failed, even if we made a mistake, this teaches us something in order to avoid in the future. Я ще хотів додати такий момент, Анджей, що ви сказали, що ви оптиміст, ви з оптимізмом до всього підходите. Я насправді теж вважаю, що це правильна така має бути риса в аудитора, який, щоб негативне не сталося, завжди з оптимізмом йти вперед і, скажімо так, вірити, що все буде добре. І якраз постійні слова Володимира, що все вийде, все буде добре, якось воно налаштовує, що насправді все буде окей, і ми з піднятою головою крокуємо далі.
I totally agree. However, when I hear все буде добре, it reminds me this specialist coming to my apartment and fixing something. When he tells me все буде добре, I am already concerned. But coming back to what you have mentioned, that whatever goes in a wrong way, we can still fix it and we can still go and finalize it. The certain recollection comes to my mind. I mentioned that I spent 7 years in the military, but I probably didn't mention that I was a military pilot. And they taught us many things, but they taught us one which is very important. Whatever goes wrong during the flight, you have to put it aside when you are preparing for landing. At that moment, you have to have a clear mind, and whatever you messed up during the flight, you have to not only land properly, not to get killed, but also you have to have this ability to kind of put behind you certain problems and land properly and show that you can still control the machine. So I think with this conclusion we are getting to closing, and I would like kind of summing up, convey the message to whomever will be watching this. I would like to invite you to consider that internal audit cannot be only a work, but it can be a function. It can be also your profession. Whether you are studying right now, or you are working somewhere else, or you are our employee in the bank, please consider and contact us, provide your CV. My name is Anджей Новіченко. I am the head of Internal Audit Division, and together with me it's Володимир Яровий and Anastasiya. She's our young internal auditor, so she has a lot to say about what are her experiences working for internal audit. Thank you very much and goodbye.